హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ అకాడమీ. దిస్ ఈస్ ఫణీంద్ర. రీసెంట్గా తెలంగాణలో ఈసెట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించింది మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ అయింది. దాంట్లో ఉన్న లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సంబంధించిన టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఎవరైతే ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాశారో ఇప్పుడు చాయిస్ ఉంది ఆబ్జెక్షన్స్ సబ్మిట్ చేయడానికి. క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఏమన్నా మీకు ఆబ్జెక్షన్స్ ఉంటే మీ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని, మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని ఆబ్జెక్షన్స్ అనేటివి అప్లోడ్ చేయొచ్చు. దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ వీడియో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో సొల్యూషన్స్ తెలుసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈసెట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ వీడియోలో మీకు యూజ్ అవుతుంది. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ వీడియో. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్ వచ్చింది t ఇంటూ 2 పవర్ t. Actually, Laplace transform of e power at we can say that is what 1 by s minus a. With this we can say Laplace transform of a power t exponential function అది ఏమవుతుందంటే 1 by s minus a. ఎలా రాసినామంటే విల్ కన్వర్ట్ దిస్ a power t to exponential, that is e power at, like write a power t as e power log a power t. With that we can write e power log a into t. In place of a we having log a. That's why we got here here we are going to get log a. In place of a we are going to get log a. 1 by s minus a, log a. Same t into e power t. Actually Laplace transform of first shifting theorem బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. టీతో మల్టిప్లై అయితే ఫంక్షన్ ఏ విధంగా వస్తుందని కూడా చేయొచ్చు. ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆల్వేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. We can replace s with s minus a. Same thing, Laplace transform of e power I am writing as log 2 into t. I am writing 2 power t as e power log 2 into t into t. That is what indirectly Laplace transform of t in place of s you have to substitute s minus log 2. With that Laplace transform of t is nothing but 1 by s square. In place of s if you write s minus log 2, you are going to get whole square. 1 by s minus log 2 whole square. If you compare with here, in place of a what we having, log 2. Log 2 is our answer. Simple, nothing is there. Basic question basic question base చేసుకునే క్వశ్చన్ వచ్చింది. either 2 power t we know, we can write Laplace transform of 2 power t is nothing but 1 by s minus log 2. If you differentiate this one, that is Laplace transform of t into f of t always is nothing but d by dt of that to minus to the power of 1 into f of here indirectly d by ds of f of s. That too we will multiply with minus 1 to the power of 1. one time derivative చేస్తున్నాం కాబట్టి whole to the power of 1 రాస్తాం. దాని నుంచి డైరెక్ట్గా 1 by x derivative minus 1 by x square, already minus is there, minus into minus plus, you are going to get like that also, right? Coming to this question, that is definite integration Laplace transform బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ Laplace transform of f of t basic formula is integral 0 to infinity e power minus st into f of t. I will write here integral 0 to infinity e power minus 2t into 2 sin square t divided by t. I am separating, I am writing the question like this. Why? Because now it is in the form of e power, in place of s we having 2. That I can write as Laplace transform of 2 sin square t divided by t. After finding in place of s you have to substitute 2. Then you will get first I will find the Laplace transform of 2 sin square t by t. That is Laplace transform of 2 sin square I am writing as
1 minus cos 2t divided by t. This is directly formula. It is we have a formula, that is what Laplace transform of 1 minus cos at divided by t is nothing but 1 by 2 into log of s square plus a square divided by s square you are going to get. With that 1 minus cos 2t divided by t we can write as 1 by 2 into log of s square plus 4 divided by s square. In this you have to substitute in place of s2. If you substitute here, what you are going to get 1 by 2 into log of 2 square, that is 4. 4 plus 4 is nothing but 8 divided by 2 square is nothing but once again 4. 8 by 4 is nothing but 2. We can simply write log 2 to the power of 1 by 2, that is log root 2 is your answer. Directly, if you know the formula, you can answer the question. Here, this is the formula we have to know, right? Coming to this question, it is also basic fundamental question. Right out here, Laplace transform of, we know that is a second scaling property, indirectly second shifting theorem, that is f of t minus a into u of t minus a is there. We can write e power minus as into f of s. Here Laplace transform of f of t is denoted with f of s. Here we need a Laplace transform of u of t minus pi into cos t, that is a Laplace transform of u of t minus pi into cos t. If in place of here t, if it is like t minus pi, then we can write the answer, right? But it is not like indirectly cos t place la cos t minus pi exist అయితే మనము డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అనేది ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ cos t I am writing as cos of pi minus t, that too minus. Here cos pi minus t is nothing but minus cos t, minus into minus plus. That's why I am replacing this is as I am multiplying with minus. Laplace transform of u of t minus pi into here minus of minus cos t. Here minus తో మల్టిప్లై చేసినాం, ఇక్కడ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసినాం, ఈ మైనస్ ఇక్కడ రాసినాం. మైనస్ cos t అంటే ఇండైరెక్ట్లీ here I can write as cos of pi minus t is minus cos t. That is what minus cos t replacing with cos pi minus t, that is cos of pi minus t. But cos of minus theta always is going to be cos theta. That's what minus Laplace transform of u of t minus pi into I can write as this is as t minus pi. Now it is in the form, that is what second shifting theorem laga undi. This is f of t, indirectly cos t is your f of t. We can write directly answer minus e power a is nothing but pi s into f of x, that is Laplace transform of cos t. Now Laplace transform of cos t is what minus e power pi s into s divided by s square plus 1, where it is minus s into e power minus pi s by s square plus 1, first option, second option, that too e power minus as here e power minus as, that is your first option is your right. Minus will change your life here, that is e power minus as into f of s. That's what here you will get minus pi s. Okay, let's move to another question. Here Laplace transform indirectly is asking inverse Laplace transform. F of t is asking means that's what f of t is nothing but inverse Laplace transform of 2 divided by s square plus 4s plus 1 can be written as s plus 2 whole square. That's what we need. Whenever inverse Laplace s plus 2 is there, I am checking s plus 2 outside, that's I can simply replace e power minus 2t inverse Laplace transform of, here already 2 is there, 2 can be written as constant, 1 divided by s square. Inverse Laplace transform of f of s plus a can be written as e power minus at into f of t.
దట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ని బయటకు తీసుకు ఎస్ ప్లస్ టూని బయటకు వచ్చిందా ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఉంది. 1/s² ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ఈ పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ టీ. Laplace transform of t power n, that is what 1/s² is nothing but Laplace transform, inverse Laplace transform 1/s² is nothing but t. That's what answer 2t into e power minus 2t. Where it in third option we having the answer. సింపుల్ బేసిక్ క్వశ్చనే. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్లో కూడా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం నుంచి వచ్చింది అండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కూడా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. రైట్, here this is directly formula. If you know the formula, that's I am giving here also, that is what 1 divided by s into s square plus a square is there, simply 1 minus cos at divided by a square. Previously we got the question 1 minus cos at divided by t is there. Here it is t but it is not t, it is what a square. Right, 1 minus cos t, don't get confused. 1/s, here 3 is a constant. 3 into inverse Laplace transform 1 divided by s into s square plus 3 square. I am writing 9 as, that's what 3 already is there. 1 minus cos a is nothing but 3t divided by 3 square. Indirectly 1 3 is get cancelled. 1 minus cos 3t divided by 3. This is your answer. If you know the formula you can write directly answer. Otherwise inverse Laplace transform of f of s divided by s is there, simply integral 0 to t f of u du. After finding a function inverse Laplace transform, if you integrate you are going to get same thing. That is what 3 is a constant outside. s ni eppudaithe s eliminate aitado integration of here Laplace inverse Laplace transform of 1/s² plus 9 is nothing but 1/a sin 3t. If you integrate this 1/3 sin 3t from 0 to t, you are going to get this answer. Same manner, okay, right? Procedure is different. If you know the formula you can do the problem directly. That is formula based చేసుకొని క్వశ్చన్ అడిగండి అని చెప్పడం కాబట్టి 1 minute చేయాలంటే ఫార్ములా గుర్తుంటేనే మనం చేయొచ్చు. రైట్, ఇక్కడ కూడా రైట్ ఇయర్ స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ వచ్చింది. స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ అనొచ్చు, లేదు ఈ ఫంక్షన్కి రిలేషన్ అనొచ్చు. రైట్, స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ అనడానికి లేదు, ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో ఏటీ వస్తే ఓకే. రైట్, అక్కడ కాస్ √t/t, మరి ఇక్కడ సైన్ √t ఇచ్చినాడు, కాస్ √t/t ఇచ్చిండు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అన్నప్పుడు ఇయర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ టేక్ యాజ్ అ సైన్ √t. if I differentiate this function, I am applying a differentiation to this f of t. What is that? Derivative of sin √t is nothing but what? Cos √t divided by cos √t divided by √t derivative 1/2√t. But we didn't have 2 here. That's what I am applying here. Laplace transform I want what? Cos √t divided by t. I am multiplying and dividing with 2 this function. Here 2 get cancelled. Now I can replace this is as 2 into Laplace transform of d/dt of sin √t. In Laplace transform we have a formula, that is what? Laplace transform of d/dt of f of t is there. Simply we will write s into f of s minus f of 0. సింగిల్ టైం డెరివేటివ్ అయితే ఎస్తో మల్టిప్లై అవుతుంది, డబుల్ టైం డెరివేటివ్ అయితే సింప్లీ s స్క్వేర్ వస్తుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఆన్సర్ రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ 2 ఇంటూ s ఇంటూ f ఆఫ్ s, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Laplace transform of sin √t అనమాట. Now multiply this total answer with 2s, then you are going to get minus f of 0. Indirectly in place of t equal to 0 substitute చేస్తే sin 0 always is going to be what? This is function, right? f of 0, sin 0 is nothing but 0 only. Directly you will get here 0, right? Now 2 into s power 1 into, right, √pi divided by 2 into s power minus 3/2 e power minus 1/4s.
only the s is going to be changed. 2 to cancel, s power 1 minus 3 by 2 is nothing but minus 1 by 2. Minus 1 by 2 we can write as root pi divided by s power minus 1 by 2 can be written as plus 1 by 2 in denominator, that is what e power minus 1 by 4s, that I can write as root pi by s into e power minus 1 by 4s. That is what e power minus 1 by 4s, where it is root pi by s minus undale e power, right? In where we having, that is in fourth option we having the answer, right? Derivatives ante if you know this form, ఈ ఫామ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీకు ఐడియా అప్పుడు వస్తే ఈ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, రైట్? సింపుల్, రైట్? అది రిలేషన్ ఏందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టెప్స్ వేసినాం, బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ విల్ రైట్ ఈజీలీ, రైట్? సేమ్ కాన్సెప్ట్, సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ అలాంటిదే. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ y ఆఫ్ t we need, right? What is y of t? Y of t is the solution of this differential equation, right? Differential equation ki solution అన్నాడు కాబట్టి indirectly I will apply Laplace transform to differential equation, that is y dash plus y, both side Laplace transform apply చేస్తే t into cos t, right? Laplace transform of derivatives, just before I written here first order derivative s into f of s, here y ఉంది కాబట్టి s into y of s plus minus y of 0 given y of 0 plus y Laplace transform is going to be y of s equal to Laplace transform of t into cos t we need. Here this is the formula, Laplace transform of t into cos at is nothing but s square minus a square divided by s square plus a square whole square. If you know this formula, here you can write t into cos t directly, otherwise you have to follow once again, right? I am writing that is s square minus 1 divided by s square plus 1 whole square. From here y of 0 is what? 0, directly 0. Now if I take y of s common, y of s common తీస్తే s plus 1 equal to s square minus 1 divided by s square plus 1 whole square. I can write this one, s square minus 1 can be written as s minus 1 into s plus 1. Why? Because a square minus b square format lo undi kabatti here s plus 1 is there, here s plus 1, both side I can cancel. Now the answer is going to be what? S minus 1 divided by s square plus 1 whole square. Y of s is nothing but Laplace transform of y of t only. That is only asked, Laplace transform of y of t, s minus 1 by s square plus 1 whole square, where we having in first option we having. These are the questions in Laplace transform we having. Simply here formula based memory బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్సే వచ్చినాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్లో మన ప్యాటర్న్లో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకునే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో పాటు ఖచ్చితంగా మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ హవ్ టు థింక్, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, హవ్ టు థింక్ ఇన్ దట్ మైనర్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే 2027 కావచ్చు, 28 కావచ్చు, ఈసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ చూస్ శ్రీ అకాడమీ. ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ బోత్ వీ హ్యావింగ్. ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ కావాలన్నా సింప్లీ డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్, వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ హియర్, అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మన అప్లికేషన్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అట్ త్రూ దట్ లింక్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ అండ్ గో త్రూ విత్ డెమో లెక్చర్స్ అండ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూజ్. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇలాంటి కంటెంట్ అనేది యూట్యూబ్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.